हॅलो माईक चेक 1 2 3 4. हॅलो माईक चेक 1 2. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव श्रीधर, मी एक दारुडे आहे. हाय एव्हरीबडी. आज दारू प्यालेलं नाही आहे. आजची तारीख आहे 8 नोव्हेंबर 2024 आणि आजचा विषय आहेत स्वर्गीय मिल्टन एफ, अंधेरी ब्लेझिंग अँकर ग्रुप मुंबई. ओके. त्यांचं शेअरिंग आहे ते मी अटॅच करतो, इथे ऐकायला मिळेल आपल्याला. ते शेअरिंग आहे, इंग्रजीमध्ये शेअरिंग आहे, परंतु ज्यांना इंग्रजी समजते त्यांना ते ऐकायला आवडेल आणि ज्यांना इंग्रजी समजत नसेल तरी त्या माणसाचा आवाज, तो माणसाची बोलण्याची ढब, लय, हे सगळं ऐकायला नक्कीच आवडेल याची मला खात्री आहे. आता मिल्टन यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर मिल्टन 27 वर्षाच्या सोबरायटीनंतर ते वारले. ओके. ते हार्ट अटॅक आला त्यांना आणि ते वारले. ते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये मॅनेजर म्हणून कामाला होते आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन, सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे आता जे JSOचं स्ट्रक्चर दिसते किंवा JSO सुरू होण्याकरता ज्या काही लोकांनी अथक प्रयत्न केले, त्याच्यामध्ये विठ्ठल पी आणि अनेक लोक आहेत, असंख्य लोकांचा सहभाग झालेला आहे. त्याच्यामध्ये मिल्टनचा रोल मेजर आहे. त्याच्या आधी म्हणजे आता मी हे जे सगळं सांगतो आहे ते 1990च्या आसपासचं सांगतो आहे. 88, 89, 90च्या आसपास मी सांगतो आहे. त्याच्यामुळे मी आलो अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसमध्ये 10 ऑक्टोबर 1989 हा माझा डेट ऑफ सोबरायटी आहे. त्याच्यामुळे आता मी जे सांगतो आहे ते सगळ्या घटना जेव्हा झाल्या तेव्हा मी एमध्ये खूपच लहान होतो, त्यामुळे मला त्यातलं काहीही कळत नव्हतं. म्हणून मग मी आता काय केलं, मी 4-5 जाणकार लोकांना फोन केले. आता आपल्याकडे गंमत अशी आहे की काही स्पेशलिस्ट आहेत बोलणारे, ते त्या माणसाच्या चुका सांगतात जास्त. त्याच्यामुळे चुकून मी त्या एका माणसाला फोन केला, सभासदाला आपल्या. त्याने मग त्याची सगळी लफडी कुलंगडी त्यांनी काय केलं ते सगळं सांगितलं. म्हटलं मनात करतो मी, आयला झक मारली, याला फोन केला, यांनी सगळं मला त्याच्याबद्दलचं जे टाकण्यासारखं नाही आहे ते सांगितलं, त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे. आता कसं आहे, अल्कोहोलिक्स, तुम्ही देवळात गेलात किंवा कुठेही गेलात तर तुम्हाला अमुक अमुक यांचे स्मरणार्थ अशी पाटी लावलेली दिसते, बरोबर आहे. पण अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसमध्ये अशी सगळ्यांची पाटी लावली जात नाही किंवा मीटिंग रूममध्ये प्रत्येकाची एक पाटी लावलेली. मी ते ह्याला विचारलं मुद्दाम, आमचा अल्बिनो नावाचे माझे मित्र आहेत, मेंबर, ते दादरच्या पोर्तुगीज चर्चमध्ये कामाला आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना विचारलं की म्हटलं अरे ते प्लॅक लावतात त्याला काय म्हणतात, पाटी लावतात मेल्यानंतर. ते म्हणाले 2 प्रकारचे असतात. एक म्हणाले काही वेळाकरता आम्ही हाडं ठेवून देतो, त्याच्याकरता एक बॉक्स असतो, तिथे वेगळी पाटी असते. पण जे पैसेवाले असतात किंवा ज्यांचं काय कॉन्ट्रीब्युशन असेल त्यांच्याकरता मग ती मोठी पाटी वगैरे ते लावलं जातं. तर आपल्याकडे अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसमध्ये जुन्या सभासदांची किंवा मेलेल्या लोकांची अशी पाटी लावायची पद्धत नाही. पण हा जो काही उपक्रम माझा चाललेला आहे त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे. लोक माझा नंबर शोधून काढून मला फोन करतात. आत्ताच अंबरनाथचे स्टॅनली भाऊ आपले दादा आहेत, त्यांचा फोन आला होता. त्याच्यानंतर अमृतदादांचा फोन आला होता की अमक्याचा असेल तर टाका, ते हे पण गेलेले आहेत वगैरे वगैरे. मग मी ते आवाहन केलं लोकांना की जे आपल्याला माहिती आहेत आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन एमध्ये आहे, पॉझिटिव्ह जगलेले आहेत, त्यांचं तुमच्याकडे जर का ऑडिओ रेकॉर्डिंग असेल तर मला जरूर पाठवा. आणि ते व्हॉट्सअपवरती पाठवता येत नाही, जनरली ईमेलवर पण पाठवता येत नाही, त्यामुळे तो टेलिग्रॅमवरतीच पाठवायला लागतं. आणि मी माझ्या मोबाईल नंबरवरती टेलिग्रॅमवर आहे. आता हे जे रेकॉर्डिंग आहे मिल्टनचं, हे रेकॉर्डिंग खूप ऑडिओ कॅसेट होती माझ्याकडे, कित्येक वर्षे मी जपून ठेवलेली होती ती, आणि त्याच्यावरून ती मी MP3 करायचा प्रयत्न करत होतो. तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये कोणी मला मदत केली, केदारनी केले की हेमंतनी केले, कारण मी पण स्वतः ऑडिओ रेकॉर्डर, टेप रेकॉर्डर विकत घेऊन त्याच्यावरती काही उद्योग केलेले आहेत. त्यामुळे त्याच्यामध्ये केदारनी केले, त्याच्यामध्ये केदारचा आवाज आहे. हेमंतनी केलं, त्याच्यामध्ये काय त्याचा हेमंतचं बिचारीने आवाज स्वतःचा काय टाकलेला नाही आहे. आणि आत्ता मला त्या बारीक आवाजाचा मोठा आवाज करून पाहिजे होता. मी परेशान होतो आणि मी इंटरनेटवरती आपलं गुगलवरती टाकून बघितलं, त्यांनी हे ॲप डाउनलोड करा, ते ॲप डाउनलोड करा. पण ते ॲप डाउनलोड केल्यावर मला काय सुधरे ना आतमध्ये काय करायचं आहे ते. शेवटी मग आपला पुण्यातल्या हडपसरचा एक विपुल नावाचा सभासद आहे, 4-5 वर्ष सोबर आहे आणि चांगला मेंबर आहे, ॲक्टिव्ह आहे.
तर त्याला मी रिक्वेस्ट केली, बाबा रे हे एवढा बारीक आवाज आहे तर ते काय ऐकायला येत नाही आहे, तर ते तू जरा काहीतरी मला करून दे. त्याच्यामुळे त्यांनी काहीतरी केलं आणि त्यांनी त्या रेकॉर्डमधला मिल्टनचा जो आवाज आहे, खरखर आहे. तुम्हाला रेकॉर्डिंग ही जी मी सगळी स्वर्गीय लोकांची, मेलेल्या लोकांची टाकतोय, वरती गेले ढगात गेले, ते तुम्हाला ऐकण्यासाठी कानामध्ये बुचं घालून कॉन्सन्ट्रेट करूनच ऐकायला लागेल. आणि विशेषतः ज्यांना ते जे समकालीन असतील किंवा त्यावेळेला ऐकलेलं असेल अशी फार कमी माणसं आहेत, पण त्यांच्या व्यतिरिक्त त्या माणसाचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे हे ऐकण्यासाठी आणि त्याचा आवाज ऐकण्यासाठी बऱ्याच लोकांनी ऑडिओ ऐकलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे मिल्टनचं सगळ्यात मोठं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते जनरल सर्व्हिस ऑफिस भारतामध्ये फॉर्म करण्याकरता त्यांनी खूप मेहनत केलेली आहे आणि भारतभर फिरलेले आहेत. आता अर्थात भारतभर म्हणजे काय, आपल्याकडे ते 30 राज्य आहेत आणि एवढी हे आहेत, ते सगळ्यांमध्ये अल्कोहोलिक सनस नाही आहे. आणि मी आता जे बोलतो आहे ते 1990 सालचं, म्हणजे आजपासून 35 वर्षापूर्वीपासून. त्यामुळे 35 वर्षापूर्वी भारतभर प्रगती झालेलीच नव्हती. गिनेचुने जे काय ग्रुप्स होते, साऊथला काही होते आणि जिकडे कुठे मुंबईतच जास्त होते ग्रुप्स तेव्हा. त्याच्यामुळे त्या सगळ्या ग्रुप्समध्ये जाऊन तिथल्या स्थानिक जे लीडर्स होते एचे, कारण तेव्हा इंटरग्रुप फक्त मुंबईतच इंटरग्रुप होता. क्लेअर रोडला भायखळ्याला इंटरग्रुपचं ऑफिस होतं. फ्रान्सिस अंकल म्हणून तिथे बसायचे मी जेव्हा लहानपणी एमध्ये आलो तेव्हा. आणि महिन्यातनं एकदा त्या इंटरग्रुपची मिटिंग व्हायची. मी भिवंडीहून 1-2दा मिटिंगला गेलेलो आहे त्या. आणि तिथे हे ढँटढँट हाणामाडी वगैरे चालायची, आरडाओरडा करायचे लोक एकमेकांच्या. आणि मला गंमत वाटायची ती क्लेअर रोडची मिटिंग संपेपर्यंत काहीतरी 10-11ची मिटिंग असायची ती, आणि संपेपर्यंत 1-1:30 वाजायचा. आणि 1-1:30 वाजल्यानंतर जे आतमध्ये एकमेकांची भांडायचे, एकमेकांच्या अंगावर धावून जायचे आणि मोठमोठे ओरडायचे एकमेकांना आणि आरोप करायचे, ती सगळी माणसं बाहेर पडल्यावर गळ्यात गळे घालून फिरायचे. मी म्हटलं अरे हे काहीतरी वेगळंच दृश्य मला बघायला मिळालं. तर मिल्टन स्वतः हे जे इंटरग्रुप होतं क्लेअर रोडचं त्याचे चेअरमन होते आणि भारतभर भ्रमण करून त्यांनी ते परवानगी मागितली. शिवाय परदेशामध्ये ते जे अल्कोहोलिक सनसचं 5 वर्षांनी कन्व्हेन्शन होतं अमेरिकेमध्ये, तिथेसुद्धा ते जाऊन आलेले होते. आणि शिवाय त्यांनी हे GSO फॉर्म करण्याकरता GSO न्यूयॉर्कची परवानगी लागते, त्या परवानग्या मिळवण्या, त्याच्याकरता ऑफिस मिळवणे, ही सगळी जी तत्कालीन मंडळी होती त्या सगळ्या लोकांनी अथक परिश्रम केलेले आहेत. आणि सुरुवातीला GSOचं ऑफिस जे होतं ते भायखळ्याला फायर ब्रिगेडचं ऑफिस आहे. त्या फायर ब्रिगेडच्या मागच्या बाजूला एक म्युन्सिपाल्टीचं उर्दू शाळा होती. दोन्ही बाजूला झोपडपट्टी असायची. तुम्हाला तो भायखळ्याचा खडापारशी माहीत असेल, त्या खडापारशीच्या इकडनं गेलं की तुम्हाला वरतून ब्रिजवरनं फ्लायओव्हरवरनं जाताना उजव्या डाव्या हाताला तुम्हाला हे दिसतं काय, भायखळ्याचं फायर ब्रिगेडचं मोठं ऑफिस आहे. आणि त्या बाजूला गल्लीतनं गेलं की तिथे त्यांचं जुनं ऑफिस होतं. म्युन्सिपाल्टीने आपल्याला 2-3 खोल्या दिलेल्या होत्या आणि त्याचं भाडं जर का आपण भरायला गेलो असतं तर 1,00,000-1.5 लाख रुपये झालं असतं. तेवढी काय आपली कुवत नव्हती तेव्हा. त्याच्यामुळे म्युन्सिपाल्टीमध्ये जागा मिळण्यासाठी परवानगी मागणे, परवानगी घेणे, जागा मिळवणे, त्याच्यानंतर GSO न्यूयॉर्ककडनं परवानगी मिळवणे, ते पण एक कठीण काम होतं. ती सगळी गोष्टी म्हणजे मिल्टन एकटेच आहेत असं नाही, विठ्ठल पी अनेक लोकं त्यांच्याबरोबर होती. विश्वनाथ गुरुजी माझे पहिले स्पॉन्सर, अनिल डी. आणखी मिल्टनचं कॉन्ट्रीब्युशन असं आहे की पूर्वीच्या काळी नाईट विजिलमध्ये शेअरिंग असायचं आणि त्याची आधी सांगितलं जायचं की ह्या नाईट विजिलमध्ये कोण कोण शेअर करणार आहे वगैरे वगैरे. तर म्हणजे तेव्हा काय व्हॉट्सअप वगैरे काय नव्हतं, पण ते वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी चालायची. आणि मग प्रत्येक स्पॉन्सर आपल्या स्पॉन्सी लोकांना घेऊन जायचं तिथे. त्यामुळे मला गुरुजींनी बऱ्याच वेळा तिथे असं इकडे तिकडे नेलेलं आहे. भिवंडीचे आमचे सुभाष के यांनी पण मला नेलेलं आहे. त्याच्यानंतर कधीकधी त्यांना वेळ नसेल तर मग ते त्यांची गाडी, ड्रायव्हर, त्यांच्या मिसेसना अलानॉनमध्ये इंटरेस्ट होता आणि मग आणखी आम्ही 2-3 नवीन मेंबर असं सगळेजणं ही जत्रा त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी, पाली हिलच्या ग्रुपमध्ये पण मला आठवते अण्णांच्या बरोबर मी गेलेलो आहे. त्याच्यामुळे 1990 साली जेव्हा मी नवीन होतो तेव्हा हे सगळं चाललेलं होतं आणि GSOचं फॉर्मेशन झालं आणि GSOचं ऑफिस झालं प्रत्यक्ष. त्याचे फायदे अनेक झाले. आज आपल्याला जे सगळे फायदे दिसतात GSOचे, त्याच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता मिल्टन म्हणजे काय फक्त एकटाच मिल्टन नव्हे, मिल्टनवर असा आरोप पण केला गेला होता तत्कालीन परिस्थितीमध्ये. असं जुन्या लोकांनी मला सांगितलं की अरे ह्याला एकट्यालाच लाईमलाईटमध्ये राहायचं आहे. पण आज मागे वळून बघतो आपण जेव्हा
किंवा तो एक घटना घडल्यानंतर जेव्हा आपण अल्कोहोलिक अनॉनिमसच्या इतिहासात आर्काईव्समध्ये जेव्हा बघतो तेव्हा हे कॉन्ट्रीब्युशन त्या माणसाचं त्यांनी कशाकरता केलं, त्यांनी काय 4 आण्याचे 12 आणे फोकस आपल्यावरती घेतला वगैरे वगैरे, हे सगळं जरी असलं तरी GSO इंडिया स्वतःचं लिटरेचर प्रिंट करू शकतं. ह्याच्यापूर्वी आपल्याला सगळ्या गोष्टी परदेशातनं मागवायला लागायच्या. दुसरी गोष्ट, GSO इंडिया भारतामध्ये अनेक भाषा आहेत, त्या भाषांमध्ये लिटरेचर जे आहे ते प्रिंट करतं. आणि त्या प्रिंट करण्यापूर्वी आता सगळे कोणीतरी मला बोंबा मारत होतं की अरे ते डॉक्टर बॉब अँड गुडोल्टेमर मी भाषांतर करून GSOला दिलं, त्याचं काय झालं मला माहीत नाही, कोण काय सांगत नाही. आणि आणखी आपल्याकडे अतिउत्साही कार्यकर्ते बरेच आहेत, त्यामुळे त्यांना त्यातलं कळतं पण. अर्थात आपल्या सगळ्यांना काय कळत नाही, ज्यांना कळतं ते सांगतं की मग ते आमचं या पुस्तक आम्ही ते काय पेज मेकरमध्ये करून दिलं आणि मग त्याचं भाषांतर चेक केलं. एक अम्सॉ पेजचं आमच्या मकरंद दादांनी केलेलं आहे, कोल्हापूर पुणे त्यांनी करून दिलेलं आहे. त्याचं भाषांतर मी आणि आपले काय रे त्यांचं नाव विनायक नाही थांब जरा विजय के बांद्रा आम्ही दोघांनी मिळून चेक केलेलं आहे. त्यामुळे अनेक लोकांनी त्याच्यामध्ये प्रयत्न घेतले आहेत. सांगायचा हेतू असा की आज आपल्याला अल्कोहोलिक अनॉनिमसचं जे स्ट्रक्चर दिसतं, GSOचं ऑफिस आता न्यूयॉर्कला आहे आणि त्यांनी एवढं सोपं करून ठेवलेलं आहे की तुम्हाला जर पैसे द्यायचे असतील तर त्यांनी तो QR कोड केलेला आहे. ज्यांना माहीत नसेल त्यांनी जरूर हा प्रयोग करून बघा. त्या QR कोडवरती तुम्ही क्लिक केलं, प्रत्येकाकडे आता GPay सगळ्यांकडेच आहे. चहा बी पिताना पण 10 रुपयाला, ट्रेनचं तिकीट काढताना 5 रुपयाला हल्ली GPay वापरतात लोक. त्यामुळे बऱ्याचशा लोकांकडे GPay आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला तो QR कोड तुमच्या गॅलरीमध्ये ठेवायचा मोबाईलमध्ये आणि त्या QR कोडवरती तुम्ही 100 रुपये जरी दिलेत, 50 रुपये जरी दिलेत तरीसुद्धा तुम्ही देऊ शकता. हा जो बदल झालेला आहे अल्कोहोलिक अनॉनिमसमध्ये, मराठी बिग बुक आलेलं आहे, सगळ्या भाषांमधलं ऑलमोस्ट बिग बुक आलेलं आहे. त्याच्यामुळे ह्याचं श्रेय जे आहे ते GSOला जातं. GSO इंडिया त्यांचा ईमेल ID आहे, त्यांचा मोबाईल नंबर आहे. बऱ्याचदा मुंबईमध्ये आलेलं लोक आम्हाला फोन करून विचारतात, अरे तिकडली मीटिंग कुठल्या वारी आहे, काय आहे, तिथे कोण आहे. खरंच सगळं आता मुंबई खूप मोठी आहे आणि मुंबईमध्ये चिकार 200-400 ग्रुप आहेत. त्यामुळे एखाद्या माणसाला सगळ्यातलं सगळं कळणं कठीण आहे. म्हणून मी सगळ्यांना सांगतो की GSO इंडिया आपला जो नवी मुंबईत आहे त्याचा मोबाईल नंबर आहे, 2 मोबाईल नंबर आहेत. आणि ते मोबाईल नंबर जर का तुम्ही लक्षात ठेवलेत तर तुम्हाला मुंबईत आल्यानंतर कधीही कुठलीही गोष्ट विचारायची असेल तर तुम्ही ती GSOला फोन करून विचारू शकता की मी आत्ता दादर भागामध्ये आहे, आज गुरुवार आहे, मला मीटिंग करायची इच्छा आहे, तर मी कुठे जाऊ रे बाबा मुंबईला, तर ते तुम्हाला लगेच सांगू शकतात. ऑफिस आवर्समध्ये त्यांचा मोबाईल नंबर मुद्दाम मी सांगतो आहे, सावकाश सांगतो, लिहून घ्या. ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी लिहून घ्या, ऐकून घ्या. 80-970-55134. परत एकदा सांगतो, GSO इंडिया नवी मुंबई ऑफिसचे मोबाईल नंबर आहेत. तुम्हाला काही हवं असेल तर तुम्ही ह्या नंबरला वर्किंग आवर्स आणि वर्किंग डेमध्ये फोन करून विचारू शकता. परत एकदा सांगतो, 80-970-55134. बरोबर आहे. आणखी एक नंबर आहे ज्याच्यामध्ये हे शेवटचे 5 आकडे तेच आहेत. तो नंबरचं परत एकदा सांगतो, दुसरा नंबर एक वेगळा सांगतो. GSO नवी मुंबई 86-550-55134. 86-550-55134. आणि आपल्याकडे GSOमध्ये अनेक चांगली माणसं काम करतात. नॉन अल्कोहोलिक आहेत, ज्ञानेश्वरसारखे नॉन अल्कोहोलिक आहेत. त्याच्यानंतर निनाद आहे आपला. आता काही जण त्या निनादला शंख करत असतील की तो ही माहिती देत नाही, ती माहिती. आता त्याला ट्रस्टी जे सांगणार ते तो करणार ना, तो पेड एम्प्लॉई आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही काय म्हणता, अरे हा मेंबर आहे आम्हाला मदत करत नाही, असं नसतं. तो पेड एम्प्लॉई आहे. त्यामुळे मला आवडतो, निनाद आवडतो. मी दरवर्षी जातो, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा मी नवी मुंबईच्या GSOच्या ऑफिसमध्ये जातो आणि सगळ्यांना सलाम करतो, पावती फाडतो. लगेच ते लोक पावती देतात, पुस्तकं देतात. तिथल्या त्या नतमस्तक होतो ना आपण. आता आमचा कोणीतरी वेस्टर्नचा तिकडे गेलेला आहे मेंबर अमेरिकेमध्ये, मग त्याने तिकडनं फोटो पाठवलेले, आपल्याला ऊर भरून आल्यासारखं वाटतं. तसंच आपल्याला भारतामधल्या लोकांना GSO इंडिया नवी मुंबईमधलं जे ऑफिस आहे त्यांचा नंबर मी तुम्हाला सांगितला, त्यांचा ईमेल ID आहे, त्यांचा
पत्ता आहे, इंटरनेटवरती GSO इंडिया टाकलं तर तुम्हाला सगळं मिळेल तिथे. जरूर तुम्हाला ज्यांना शक्य आहे त्यांनी आयुष्यात एकदा, दर वर्षातनं एकदा, महिन्यातनं एकदा, काय जे शक्य असेल ते जा. ती पवित्र वास्तू आहे जी आपण आता आपल्याला म्युन्सिपाल्टीने भाड्याने दिलेली होती एकेकाळी भायखळ्याला. आता ते नवी मुंबईला गेलेले आहेत आणि भाडं बिडं भरायला लागतं, त्याचे चार्जेस वगैरे खूप आहेत. तर हे सगळं सांगायचा हेतू असा की मिल्टनमुळे आणि मिल्टनची जी टीम होती, आता बाकीच्यांची अनेक लोकांची नावं आपल्याला माहीत नाहीत ना. विठ्ठल पी फक्त मला माहिती आहे. आता माझ्या वयोमानानुसार आणि माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार काही लोकांची नावं राहिलेली असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो, काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यामुळे 27 वर्षाच्या सोव्हरेटीनंतर मिल्टन फर्नांडिस, मिल्टन एफ वारले, स्टेट बँकेमध्ये होते, हार्ट अटॅकने गेले, इंटरग्रुपचे चेअरमन होते, GSO फॉर्मेशनमध्ये त्यांचा मोठा वाटा होता, ब्लेझिंग अँकर समूह आंबोली, आणि आणखी एकाने सांगितलं त्याच्या मैताला बरेच लोक जमा झालेले होते. आता हा काही खरा क्रायटेरिया असू शकत नाही, पण ठीक आहे, हरकत नाही. एकाने सांगितलं की अरे अंधेरीमध्ये ते चर्चमध्ये एवढी माणसं जमली होती, अमुक आहे तमुक आहे. तर ठीक आहे, मग प्रत्येक त्या परिस्थितीमध्ये सभासद मंडळी आपली कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता अशा कार्यक्रमाला जातात. त्याच्यानंतर आणखी एक गंमत एकाने सांगितली. ती म्हणाले की ती जी हे होते काय म्हणतात त्याला, ती मेल्यानंतरची आठवण करण्यासाठी जी सभा असते ती सभा घेणे अल्कोहोलिक अनोनिमसच्या रूढींच्या विरुद्ध आहे. कारण आपण ते व्यक्तीपेक्षा काय ते सगळं गंमत पर्सनॅलिटी वगैरे सांगतात लोक. तर मी पण त्या सभांना हजर राहिलेलो आहे. आपल्या सतीशच्या याला मी बोललेलो पण आहे वगैरे वगैरे. अनिल डीनची झालेली आहे अशी सभा, रिमेंबरन्स मेमरी सर्व्हिस वगैरे म्हणतात त्याला. तर काही लोकांनी त्याच्यावर उपाय सुचवलेला आहे. ते म्हणाले असं की 7:30 ते 9 मीटिंग असते ना, 5 वाजता तुम्ही ती मीटिंग चालू करायची. 5 ते 7:30 ही मीटिंग त्या मेलेल्या माणसाबद्दल लोक आपापल्या आठवणी सांगणार आणि 7:30 वाजल्यानंतर मग रेग्युलर मीटिंग होईल आणि रेग्युलर मीटिंगमध्ये ज्याला जे बोलायचं ते बोलू दे, काय प्रॉब्लेम नाही. पण रेग्युलर मीटिंग विल नॉट बी अ कंडोलन्स मीटिंग. पण त्याच्या आधी 5 ते 7:30 ती कंडोलन्स मीटिंग. तर अशी मिल्टन दादांची कंडोलन्स मीटिंग, मिल्टन भाऊंचं अंत्ययात्रेला किती माणसं आली होती वगैरे वगैरे याचं उदात्तीकरण करणं, ग्लोरिफिकेशन होणं नैसर्गिक आहे. पण ठीक आहे, हरकत नाही. त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन GSO फॉर्म करण्याकरता मिल्टन आणि त्यांच्या बरोबरीने जी टीम होती त्यांची नावं कदाचित मला माहीत नाही आहेत, असतील नावं. मला आता ह्या ऐकल्यानंतर काही लोक जुने जाणते फोन करून सांगतात अरे तो असा होता, तो हा होता, तो तू म्हणालास ना, तो मला नाव आठवत नाही, त्या माणसाचं नाव हे होतं, असं सगळेजण जुने लोक सांगतात फोन करून. आणि नव्या लोकांनाही त्यानिमित्ताने आपल्या पूर्वसुरींनी काय केलेलं आहे आणि ज्याच्यामुळे आज आपल्याला अल्कोहोलिक अनोनिमस ह्या स्वरूपात बघायला मिळते ते सुद्धा ऐकायला आवडेल. त्याच्यामुळे मिल्टनची शेअरिंग आहे, त्याचा खूप आवाज बारीक होता. त्या विपुलचे आभार, विपुलचं धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच विपुल. अरे तुझ्यामुळे हे सगळं लोकांपर्यंत पोचण्याचा आवाज एवढा बारीक होता. त्यांनी काय कुठल्या ॲपमध्ये घातलं आणि काय केलं ते जाऊ दे, पण त्यांनी ते छानपैकी करून दिलेलं आहे. त्यामुळे आणि आता तुम्हाला मी मिल्टनचं शेअरिंग, इंग्रजीतलं शेअरिंग आहे, पण जरूर ऐका, थोडं तरी ऐका. काय अजिबात कळलं नाही असं झालं तरी थोडा वेळ ऐका, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि ज्यांना इंग्रजी येतं त्यांना काही प्रश्नच नाही, त्यांनी ऐकावं पूर्ण शेअरिंग. 35 मिनटाचं शेअरिंग आणि हे माझी 15 मिनटाची कॅसेट, त्यामुळे 35 आणि 20 55 मिनटाचं झालेलं आहे सगळं. ओके, चला. देवा, जी परिस्थिती आम्ही बदलू शकत नाही ती स्वीकारण्यास मनाची प्रसन्नता आम्हाला दे. जी परिस्थिती आम्ही बदलू शकतो ती बदलण्याचे धैर्य आम्हाला लाभू दे आणि अशा परिस्थितीतला भेद जाणण्याचे ज्ञान आम्हाला दे. यूट्यूबवर तुम्ही जेव्हा आत्ता ऐकताय तेव्हा ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा. ज्यांनी लाईक केलं नसेल तिथे लाईकचं बटन दाबा. ज्यांना शेअर करायचं असेल त्यांनी शेअर करा. लिंक जी आहे ती इतरांना शेअर केली. 5 माणसांना आपण एकावेळी शेअर करू शकतो. ती कसली ती लिस्ट बनवायची, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, पण ते काय मला जमलं नाही पुढे, ते मी तो नाद सोडून दिला. ब्रॉडकास्टची भानगडीचं नाद सोडून दिला मी. त्याच्यामुळे ज्यांना शक्य आहे त्या, आणि काही लोक सांगतात ह्या ग्रुपमध्ये ॲड करा नाव, त्या ग्रुपमध्ये. अरे बाबा नो, एवढं तर माझ्या 65व्या वर्षी मला नाही झेपत तेवढं सगळं. त्याच्याऐवजी तुम्ही असं करा, तुमच्या ग्रुपमध्ये तुमचे जे कुठले ग्रुप्स असतील ना त्या ग्रुपमध्ये हे जे काय रेकॉर्डिंग आहे तुमच्यापर्यंत पोचलेले त्या लोकांना तुम्ही हे लिंक पाठवत चला. ओके, थँक्यू. चला, बाय बाय. वन डे ॲट अ टाईम. ऐका मिल्टन एफ इंग्रजीमधून 35 मिनटं. ओव्हर. Open to all.
We thank you very much for giving us this place, and I hope we will receive the same encouragement from you and from the staff here so that we can continue with our meetings on every Thursday at 6:15. Now, to share with us, we have the chairman of our intergroup who will share with us on the disease and the recovery of this program. Over to Milton. My name is Milton. I am an alcoholic. So today, by God's grace and the help that I received and continue to receive through this beautiful fellowship and you good friends, I have been taking the subject to share on disease and recovery. When talking of disease, I would like to inform those people who are come as observers that I am not a qualified person or a doctor who can tell you at clinic what alcoholism is about. But I stand before you this sickness as a sufferer. I am a victim of the sickness called alcoholism. And what my feelings are, what my experience is, I am prepared to share with you so that if there is any person who has the same symptoms that I have, and so many of us in Alcoholics Anonymous, self-admitted alcoholics have, then I'm sure you have a ray of hope which you can cling to and take this program of Alcoholics Anonymous for your own recovery. I came to AA somewhere in 1965. Prior to that, I had a very religious background. I come from a very devout Goan family. I had good education in one of the best schools in Bombay. All-round training in sports, religion, studies. And when I passed out of school, I met old friends, good friends, and somehow thought of celebrating Christmas, birthday with alcohol. Not that we wanted to drink lots and get drunk, but we just wanted to have a little fun, be happy. Somehow, I don't know how this feeling of happiness comes with alcohol. But the mental thinking told us that if we had, and we saw it so many times, we saw people enjoying themselves with liquor, and we felt that if we have, perhaps we would be able to celebrate life much better. And so it started drinking on birthdays. A little later, say after about 6 months, I came to every Saturday, Sunday drinking. My friends continued to drink only on birthdays, but I felt I could hold my liquor, I could enjoy my liquor, so I thought of having on Saturdays and Sundays. And after 1.5 years, I was drinking every day. Now there are certain things which are very glaring. I could see it, and the other people with whom I lived saw it much better. And they gave signs to me, informing me that there was something wrong with my drinking. The most important person in my life was my mother. She had high hopes about me. And when I came out of school and I started working, she imagined a lot of things what a son would be. But in 2 years' time, when those days or the early days, the neighbors would come around and tell her, what a wonderful son you have. He has come up fast in life. He has got a good job. And she would feel proud. And then a little later, she started being the first woman to give me the signs that there was something wrong with my drinking.
because my timing of coming home had now changed. Where I would come at 7, I had started coming at 10. Where we would say the rosary at 7, somehow I would postpone it, avoid it, or something or the other. And she felt the difference, that there was something wrong. And later on, 1.5 years before coming into Alcoholics Anonymous, she told me, it's better that you don't come home. Now, I should have been sensible enough to see that something has gone wrong with my drinking. But no. When I had run out of excuses, I blamed my own mother for the situation that I was in. I had to justify because people started asking me, just 2, 3 years ago, you were such a nice gentleman. What's wrong? I had to tell them something. I had to justify. And so I got into the habit of manufacturing excuses, telling lies, justifying my drinking, blaming it on some personality or the other. But deep down I knew every morning that I got up, I used to get up with a kind of fear, not knowing what I had done the previous night, not knowing whom I had harmed, what did I say to my friends, or which were the people that I hurt. Now with these fears, the thought of alcohol started creeping in for the morning drink. And there came a time when I did have the morning drinks in order to curb my shakes. Now I tried to stop drinking on my own, and I did stop. Stopping drinking was not very difficult. I could stop. So many times I have done that. And yet, when I had the best of intentions to remain soft, somehow I would start again. And once having started, I couldn't stop easily. And in order to justify not stopping of alcohol, I had to manufacture excuses. So this became one vicious cycle until I went to my medical officer in the bank. And he asked me, do you drink? I said, yes. I'm a Catholic. You know us. We drink. We drink for any occasion. And I just drink. Maybe sometimes, but I'm staying alive. And he gave me a small piece of paper to hold it in my hand. And I couldn't hold it steady in my hand, but trembling. And that was the time he said, it's high time you stop drinking. Now I said to myself, I do want to stop. Actually, I didn't want to stop drinking, I wanted to do controlled drinking. But when that doctor told me that there was something wrong with my drinking, I was beginning to understand, what does this doctor know about my inner feelings? The fear that creeps in every morning, the insecurity that I have in meeting people, in starting my work. I'm sure he doesn't understand that. It's all right for him to say stop drinking, but how? I knew I had stopped drinking many times in the past by just not taking it. Finally, on the 10th of May 1965, I attended my first AA meeting. It was by accident in order to hear someone speak. There was no intention of stopping drinking. And what I heard about alcoholism surprised me. And if there is any newcomer today, as an observer, and if he has a drinking problem, I assure you, if the symptoms of alcoholism are there, you are the only person who can diagnose it. And if they are there, no matter how much you try to hide it from yourself, you will never succeed. What I am trying to say is that if there is any problem drinker who is having this problem of alcoholism, once you hear Alcoholics Anonymous, you can never drink in peace again. It will be only trying to run away from your own shadow. That's exactly what I did. For the first time I heard in 1965 that alcoholism is a sickness. And when the person who shared, like I am sharing with you today, talked about his sufferings, I found an identity of the symptoms of the sickness. I didn't find similarity. In fact, I had not suffered what that gentleman who was talking about suffered. He had been hospitalized, he had landed up in lockups, he had lost jobs, he had come from a high status in society. I had not reached even that stage. And at the age of 22,
it was very difficult for me to admit that I'm an alcoholic. But the symptoms of the sickness were very clearly explained. And those I turned to. True, for 2 months I tried to run from my own shadow. I tried to prove what Alcoholics Anonymous is saying is all wrong. I tried to prove that I am the odd man out, a feeling which every alcoholic has. He wants to prove that he is one of the exceptional. I too tried. But after 2 months, from the 10th of May, from the 17th of July, 1965, till this very day, on a one day at a time basis, I have remained away from alcohol. The sickness of alcoholism is coming powerful back. In my case, a chemical process, a change in my own system took place somewhere during my drinking career. I don't know when. It happened very fast. Maybe in a matter of just 2 years. And the urge for a drink was very much in. The obsession to play better, to sing better, to work better with the drink somehow crept in, and having taken that drink, the urge to drink one more followed. I remember I played for my school, I played for the bank, and I never used to have a drink before playing. Maybe after playing, yes. But after being associated with alcohol, that thinking changed. And I felt if I have a little drink before playing, what would it be like? And so I had a little drink. And after finishing my playing, I concluded that I played better with the drink. I was not bothered what other people thought about it. But I felt that I played better if I had a drink. And in order to play better, I drank in the afternoons, until the coach told me, well, Milton, you only play for the second half. You're good when we are on the losing side. And I used to feel great, I used to tell the other guys, look, your fellows are playing the full hour, you can't do anything, I come for half time and I can work wonders. Little did I know, what that guy was trying to tell me was, you are slowly losing your capabilities of playing. It's high time that you stop. But this thinking of mine had changed. I never used to, in my school days, or in my whole life, till perhaps even now I can realize, I don't have to drink to sleep, eat. But in those days, that obsessive mind used to tell me, if you take a drink, you'll be able to eat better. And so in order to eat better, I used to take a drink, and then there came a time when I used to say, no drinks, how can I eat? Now this is the thinking process that underwent a change. And then, having taken that one drink, I lost the power of choice not to drink one more. I was told by one of my good friends, a spiritual friend, a priest, why don't you try your willpower? Look, there are so many people who drink. Now, which alcoholic does not want to use his willpower? Do you think we are weaklings in society? Definitely not. We have willpower, but we fail to understand that when this substance called alcohol has now been an allergy to our system, no willpower can resist an energy. I can today use my willpower not to take that first drink. I have willpower with me. I can use that willpower and my honesty not to take that first drink. But if I say to myself that I'll take that first drink and try to use my willpower not to drink more, well, I can't guarantee, because the allergy is such of a craving nature. Once having come into my system, I get the urge to drink one more. That's all. The difference between an alcoholic and a social drinker, well, it's just that. Just one drink. The planned drinkers may plan to drink a bottle. The alcoholic will never plan. He'll only plan to have one drink. And having taken that one drink, he'll drink more than a bottle. That's for sure. Whereas the person who plans to drink a bottle may not even reach half state. He may say enough. That's the principal difference. I read a very nice definition of a social drinker in one of the magazines of our Madras group, wherein it says that a social drinker is a person who on a hot summer afternoon mows his lawn and
feeling very tired and sweaty, he comes into his kitchen and he sees two cans on the table. One, a can of beer, and the other, a can of soda. He then reaches his hand out to feel which is the colder of the two. That's a social drinker. He wants to quench his thirst, but an alcoholic would grab. That's the principal difference between the social drinker and the alcoholic. Now, having identified the symptoms of the sickness in me, mind you, not the similarities, and please don't wait to identify the similarities, because in AA, in this very classroom, you'll find people of all walks of life who have suffered alcoholism at the severest stage. And if you say that if I reach that stage, I will stop, perhaps you may not live to stop at that stage at all. So don't compare the similarity, but the symptoms of the sickness. Ask yourself like I asked, do I have this crave? Can I stop after taking this one drink? And there are those 20 questions which are written in the introductory pamphlet. Go through them like I did, and if so, then the decision has to be made like I did in 1965. Now the recovery program of alcoholics is very powerful. Now why I'm using this word is because every time we hear that alcohol is cunning, baffling and powerful. If that is so, then the recovery program of Alcoholics Anonymous has to be more powerful than that. And if it has survived for 50 years and helped millions of alcoholics all over the world, then perhaps some of you could give it a chance to work in your own lives, like I did. I came to AA, having heard the symptoms of alcoholism, I admitted that I was powerless over alcohol. Now this admission was not to please my mother. I had hurt her a lot. But it was definitely not to please my mother. It was to enable me not to undergo that suffering which I had gone for the last 3 years. And you good people told me that if I do not understand or try to do something about this problem now, perhaps I might have to suffer worse things in life. So I admitted it totally from the 17th of July that I am powerless over alcohol. But my life has become unmanageable. That took a little time. I didn't take alcohol, but it took me a little time to accept the unmanageability of my life. The only reason was that I was very young. At the age of 22, I was just beginning to enjoy life. I had a good job. I had my family. I had a home. I was never hospitalized. I had not lost the good things of life. How did I make my life unmanageable? And as I kept on coming for these AA meetings, I understood what unmanageability in Alcoholics Anonymous means. That once a person gets afflicted with the sickness of alcoholism, he becomes emotionally weak. In fact, alcoholism is an emotional sickness. And somewhere along his drinking career, when he has crossed that borderline from social drinking to alcoholic drinking, his emotions have started capturing his own personality. In other words, the emotions have started dominating his personality mind. So I felt I could remember my own fears, my own pride, my own big shotism. These were the things that were time and again taking me. Now having accepted this, having accepted defeat, I had to seek help. And what better help can any person have than the strength of a higher power? It is introduced very beautifully in the second step, where we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Now these steps are written in the past tense. It is an experience of the many alcoholics before us in AA. They tell us that, look, we did this. Would you like to try? We admitted, we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Why this was done is shared beautifully by so many alcoholics. In this very classroom, there are people of all castes and communities. This is not a religious
organization. Perhaps because you might see the bishop sitting there, you might think it's a Catholic organization. Not at all. In this fellowship, people from all walks of life belonging to any caste and religion are welcome. And our early members knew that this sickness would catch up with people from all castes and communities. And they all would like to have this program to recover. Not only a certain sect. And therefore, they kept this concept of God open. A higher power came to believe that a power greater than ourselves. In this fellowship, there are people like me who believe in God but had lost faith in good drinking. There are people who are agnostics, who don't know whether there is a God or not. And there are people who are atheists, who perhaps may have proof to tell you that there is no God at all. And yet they could be suffering from the same sickness. And they must find what you and I find in the strength to recover. And therefore this program is very beautifully put when we say that we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. It meant that we have to give it a try. In my life, no matter how educated I was, what were my capabilities, there came such moment when human power could not solve certain problems. And I tried for the first time with the help of a spiritual director to follow this second and third step. And whatever problem I had, as he suggested, said place it in the hands of a higher power and you do your best. Let's see what happens. Something happened, but it didn't happen the way I wanted it to happen. But the most beautiful thing, when I placed myself in the hands of my higher power, the most beautiful thing that happened to me was that whatever happened, the end result that followed, I was filled with the capacity to accept. Prior to that, it wasn't there. If it wasn't my way, it was no solution at all. Now, the solutions were not according to my way, but I was being fortified with the strength to accept. That was a beautiful beginning. And from that time onwards, I have tried to stress in my sharings in Alcoholics Anonymous this beautiful second and the third step, which is the door. Once alcohol is taken away from your life, the power that you believed would solve all our problems in our drinking days, which we thought was more than our God, having stopped taking alcohol because of the sickness, we are introduced to another power, more powerful than King Alcohol, which can bring every alcoholic to whichever caste, creed or community he lives or believes in, to a happy sober life. Most of the time, we are so used to our material needs. We satisfy our bodies. If we do not eat, you know how hungry we feel, what happens. We are accustomed to so many gadgets which have come in society. They make our life easier. The mixers, the fridge, the cars, everything brings us in time, gives us so much of spare time. This material dependency makes us so very much independent in day-to-day life. What about the mind? Do we have any food for thought? Doesn't the spirit require something? It is part and parcel of our body. And that is what I realized today. That the second and the third step are precisely those which train our mind. And having understood, the other steps become a necessity for me to change. The whole concept of this recovery program is that I come to know me as I really am. Not as what I want people to think, not as what you see me, but as I really am. A person full of frailty, weakness, emotional conflicts and so on. Knowledge of these weaknesses today has made me a strong man. That is the paradox today. That the more you know your weaknesses, the more you are on your guard to change those weaknesses, and those very weaknesses become your tower of strength. And in this program, with the help of Alcoholics Anonymous and the recovery program, this is exactly what happens to every
alcoholic who practices and practices and practices the program. It is not something which we take the 12 steps, put it in our pocket and believe that we have taken the 12 steps. Today, after 21 years in this beautiful fellowship, the consistency that I have in practicing the program is much more than what a newcomer comes and does in a year. It is because I do not want to lose what I have so freely received in Alcoholics Anonymous. Now, if this is the base for us to move in society, then there are other beautiful things which a little earlier Mr. Arvind Makhpatlal spoke about. Service. What I have received, I have to give away. Yesterday we had an awareness meeting. Today a new group is open. Why? It's a part of service. And in this part of service, there is a beautiful story of our early founders. When Bill W., after that spiritual flash, felt the urge for a drink in that Mayflower Hotel 6 months later, he realized that if I have to remain away from a drink, I must share and talk to another alcoholic. That was the beginning of the concept of service. Today, what we are doing is part of that in a very elaborate form. When we are opening groups, we are having offices, we are printing literature, we are doing 12-step work, we are having awareness programs as part of service to pass on what we have freely received in this beautiful fellowship. And if that purpose is served today by my little sharing, I am grateful to each and every one of you. I would like to share one more thing, that if I am today away from that first drink, you wonderful people are responsible. Because if I had not come for the meetings and derived that strength from you, for those emotional weaknesses which I had to face each day of my life, I would never have made it on. You were the constant reminders that in problems like these, ask God to help you. If I had to sit at home, there wouldn't be people like you to tell me that I had to seek God. And maybe the knowledge that I had acquired through your sharings, I would soon forget had I remained away from those beautiful classrooms. This is what I want to pass on to you. Keep coming for the meetings. It's the only place where we get the strength to continue our sobriety one day at a time. Thank you for patience.